El Chevrolet Silverado 2026 llega a Mexico con una presencia imponente y una reputación que lo precede como una de las pickups más robustas, tecnológicas y capaces del mercado. Esta nueva generación combina fuerza bruta con refinamiento, manteniendo la esencia de trabajo duro que siempre caracterizó a la Silverado, pero ahora con un enfoque más moderno, conectado y eficiente. Desde el primer vistazo, es evidente que la Silverado 2026 no es una camioneta cualquiera. Su diseño exterior ha sido renovado con líneas más agresivas, una parrilla frontal imponente que ocupa casi toda la parte delantera, y faros LED con un nuevo diseño en forma de C, que le dan un aspecto futurista y poderoso. Los acabados cromados o en negro brillante, dependiendo de la versión, realzan su carácter premium, mientras que el logo de Chevrolet en el centro del frente resalta la identidad americana de esta pickup. El capó es alto y musculoso, transmitiendo una sensación de potencia incluso antes de encender el motor. En la parte trasera, la caja de carga sigue siendo una de las más versátiles del segmento, con una compuerta multifunción que permite diferentes configuraciones para facilitar el acceso y el transporte de carga. Además, incorpora tomas de corriente, iluminación LED integrada y materiales reforzados que aumentan su durabilidad. En cuanto a dimensiones, la Silverado 2026 conserva su imponente tamaño, más de 5.9 metros de largo, con una distancia entre ejes amplia que favorece la estabilidad y un espacio interior generoso. A pesar de su gran tamaño, el diseño aerodinámico ha sido mejorado con detalles como entradas de air activas y un diseño de llantas optimizado para reducir la resistencia al viento, mejorando el consumo de combustible. El interior de la Silverado 2026 representa una evolución total. La cabina combina materiales de alta calidad con tecnología avanzada. Los asientos están tapizados en cuero premium, con ajustes eléctricos, calefacción y ventilación, mientras que los detalles en aluminio cepillado y madera real elevan la sensación de lujo. El tablero ahora presenta una pantalla central táctil de 13.4 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, junto con un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas completamente personalizable. Además, incluye un sistema de sonido Bose de alta fidelidad, cargador inalámbrico, múltiples puertos USB-C y un sistema de conectividad 4G LTE con Wi-Fi integrado. Uno de los mayores avances en la Silverado 2026 es la integración del sistema Super Cruise, una tecnología de conducción semiautónoma que permite manejar en autopistas compatibles sin necesidad de mantener las manos en el volante, utilizando cámaras, radares y sensores para mantener la trayectoria, velocidad y distancia adecuadas. En el apartado mecánico, la Silverado 2026 ofrece varias opciones de motorización según la versión. En México, se espera la llegada de las versiones con motor V8 de 5.3 litros, capaz de generar 355 caballos de fuerza y 519 Nm de torque, y el V8 de 6.2 litros, con 420 caballos y 624 Nm de torque. Ambas configuraciones están acopladas a una transmisión automática de 10 velocidades que garantiza cambios suaves y eficientes. Además, Chevrolet continúa ofreciendo el motor Duramax turbodiesel de 3.0 litros, ideal para quienes buscan la máxima capacidad de remolque y eficiencia. Este motor entrega 305 caballos de fuerza y 670 Nm de torque, ofreciendo un equilibrio excelente entre potencia y economía de combustible. En cuanto al rendimiento, la Silverado 2026 puede remolcar hasta 6,000 kilogramos, dependiendo de la versión y configuración, y su capacidad de carga supera los 1,000 kilogramos. Estas cifras le colocan entre las pickups más capaces de su categoría, tanto para trabajo pesado como para uso recreativo. La suspensión ha sido rediseñada para ofrecer un manejo más suave y estable, incluso con carga completa. Gracias al uso de amortiguadores adaptativos y a un chasis reforzado de acero de alta resistencia,
La Silverado brinda una conducción cómoda en carretera y segura fuera del asfalto. En versions como la Trail Boss y la ZR2, la Silverado 2026 se enfoca en el off-road. Estos variants incluyen tracción 4x4 con caja reductora, suspensión elevada, diferenciales blocables y neumáticos todoterreno. Además, la versión ZR2 incorpora amortiguadores multimatic DSSV, un sistema avanzado que permite un rendimiento excepcional en caminos difíciles sin comprometer el confort. En seguridad, Chevrolet ha dotado a la Silverado 2026 con un paquete completo de asistencias a la conducción. Incluye frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, detección de peatones y monitoreo de punto ciego. También integra una cámara de visión 360 degrees, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y un sistema de freno de remolque integrado. Otro aspecto destacado es la conectividad del vehículo. Con la aplicación My Chevrolet, el propietario puede encender el motor a distancia, revisar niveles de combustible, ubicar el vehículo en tiempo real y hasta recibir alertas de mantenimiento directamente en su smartphone. En términos de confort, la Silverado 2026 se siente como una SUV de lujo más que una pickup. El aislamiento acústico mejorado, el uso de vidrios laminados y la calibración del motor hacen que la experiencia de manejo sea silenciosa, refinada y muy cómoda, incluso en trayectos largos. La cabina es amplia, con espacio de sobra tanto en la parte delantera como en la trasera. Los pasajeros traseros disfrutan de asientos reclinables, ventilación independiente y puertos de carga, lo que la convierte en una excelente opción familiar o para quienes viajan constantemente por carretera. En cuanto a versions, se espera que el Chevrolet Silverado 2026 llegue a México en configuraciones LT, RST, LTZ, High Country, Trail Boss y ZR2. Cada una ofrece una personalidad distinta. La LT es más práctica y funcional, la RST añade un toque deportivo, la LTZ y la High Country apuntan al lujo total, mientras que la Trail Boss y la ZR2 son las más aventureras y extremas. Hablando de precios, en México se estima que la Silverado 2026 inicia alrededor de los $1,050,000 pesos mexicanos en su versión base LT. Mientras que las versions más equipadas como la High Country o ZR2 podrían superar los $1,700,000 pesos mexicanos, dependiendo de los paquetes optionals y configurations elegidas. Si se compara con la competencia directa, como la Ford F-150, Ram 1500 y Toyota Tundra, la Silverado 2026 se posiciona como una de las pickups más equilibradas. Ofrece la robustez y el poder característico del modelo americano, pero con un nivel de tecnología y refinamiento que la hace más atractiva para un público que busca algo más que fuerza bruta. Además, Chevrolet ha trabajado en la eficiencia energética de esta nueva generación. Gracias a mejoras en la aerodinámica, la gestión del motor y la transmisión, el consumo de combustible es más bajo que en versiones anteriores. En promedio, el V8 de 5.3 litros puede rendir alrededor de 7.5 kilómetros el en ciudad y hasta 10 kilómetros el en carretera, mientras que el motor diesel alcanza cerca de 11 kilómetros el combinados, un número sobresaliente para una camioneta de este tamaño. Un detalle que también destaca es el sistema de suspensión trasera con resortes helicoidales, presente en algunas versiones, que sustituye los tradicionales balistas y mejora notablemente el confort y el comportamiento dinámico sin sacrificar la capacidad de carga. La experiencia de conducción de la Silverado 2026 se puede describir como una mezcla perfecta de poder, control y tecnología. El motor responde con contundencia, la transmisión es suave y precisa, y la dirección asistida eléctrica facilita maniobras en ciudad, algo que antes resultaba complicado en pickups de gran tamaño. En carreteras abiertas, la Silverado se siente sólida, estable y con una excelente insonorización.
En terrenos difíciles, demuestra su ADN todoterreno con una tracción excelente y una suspensión que absorbe sin esfuerzo cualquier irregularidad. En cuanto a mantenimiento, Chevrolet garantiza una excelente red de servicio en México, con refacciones disponibles y costos competitivos frente a otros modelos del segmento. Además, la Silverado incluye garantía de fábrica por 3 años o 100,000 kilómetros, con posibilidad de extensión y asistencia vial en todo el país. La 2026 Silverado también destaca por su versatilidad. Es una pickup capaz de funcionar perfectamente como vehículo de trabajo durante la semana y como vehículo familiar o de aventura el fin de semana. Su capacidad de remolque permite arrastrar remolques, botes o cosas rodantes con facilidad, mientras que su interior espacioso y lujoso la convierte en un excelente vehículo para viajes largos. En definitiva, la Chevrolet Silverado 2026 representa una evolución completa dentro del mundo de los pickups. Es poderosa, lujosa, tecnológica y preparada para cualquier tipo de desafío. Ya sea que buscas una herramienta de trabajo confiable o una camioneta premium con presencia dominante, esta nueva generación lo tiene todo. El equilibrio entre rendimiento, tecnología y diseño hace que la Silverado 2026 sea una de las mejores opciones del mercado mexicano. Chevrolet ha logrado combinar el ADN tradicional de una pickup americana con el confort y la innovación que el conductor moderno exige. En conclusión, la Silverado 2026 no solo redefine lo que una pickup puede ser, sino que también eleva los estándares del segmento. Su mezcla de potencia, lujo, seguridad y conectividad la convierte en una verdadera referencia para los próximos años. Si buscas una camioneta que lo haga todo, desde transportar carga hasta ofrecer una experiencia de manejo premium, la Silverado 2026 es, sin duda, una de las mejores decisiones que puedes tomar.